Nancy, I see a share. I am quite near my minumi and EBM. Young Quabia, and that's what Tim Comedy and that's a was a yes, that money BM. Yametaka, that was some. We baby Saturday, I believe you can as that was some. And what's a done as Saturday? Adia ba kudu owiase aya na eye soronko anase edem soronko e ma hiafo ne sikafo nyina saade no ye ntwe na ye de ama na emom eye adom akyede adia me kan eye de ba asem na me kan na saade ben na me de kan ho asemi na me kan so wasugu so te Salvation Radio the way from Spain. O from me kwaja pia mari beji pi why asem na American ana asem ben na American ade ba ko ede busuronko a sikani ntiminya eyani ntiminya ye nyina ye pere ana se mpona ya doma ye de chentino eno asem na American meka na meka enkwaje mu asem Yamfa nko owachi nkwaje mpo yanka nani so ya wadefo pi asa abere wonte ase na nso ye ma hiafo da so te ase adia ben ana mekai sa enkwaje amekai ye wobi ho wo ska pa e basanke ye toye bia nko betimi atobi ye wobi ha ye disika ana ye pra e bia nko benya bi Nanso sabre ya hwehwe na ye hunu na no so hiani ya tesame chale adeda feature ya tesame ani bie anase empor papa nka ya yenka ho waka busuan kan wo nka ho waka ye kan ni patitro adonfo anase empor papa achidonfo anka wo so nka ho enso anya bi Wele adikasi aya na eye soronko edemu soronko a obia entimi nya na mmomo no ye de chekwa Ayano crew se wanga sa do kwa adwendwemu na otwa asema me kan saa na itie sese metimi abom panfo be mienu anasa miensa na ba ku bi asabre otwa mo awu omo nenso na nka wiase na se ni pani so ya beka so mo ya defo pa me bo ana se yete ase a eye nyansa ya ho odin anasa etumi anasa empon papa etere ni abeda bobio aya adumbi alakwa odi adom yen mame mo anfanto ho ba ku bi payi bi soro wo Ghana man ma wotimi koye agi emfiri nkoasom mu di emba ye efiri Ingresi abrochiman mu mechire England UK for no British for no oji yemfiri wonsam na enso ene otwetwe sa panyi a ye wuri biem odinini ndie na ho odin ekwen ama brafo kasa beto sa Ghana parava nanso ene owo imechiro panyi Kwame Nkrumah enso ene ye hwe na ye wuri biem entimino ya ati ase ane wo se dia sedama panyi Deme unu sa damfo bi aya ne ho abọ no ena ama sa bere ye da so tinkom. Meka damfo na damfo ben ena mekan.
na hwan ene ye odamfo o adamfo bi one ne koba mu ye adwuma anase mpono mu kasasira na enye adamfo anase mpono hunamani dio me kasafa hunhum mu die ho ya no wakai Romans chapter 8 verse 5 no o se dia onam hunhum mu no anase dia nam hunamu no odwene hunamu adwen na dia onam hunhum mu no dwene hunhum adwen na dia odwene hunam adwen no de ko wuo na dia odwene hunhum adwen no e de ko dankwa enti meka adamfo a meka hunhum adamfo obi bisa se na hunhum so ya fa adamfo hunhum adamfo ne de ode woni ato no so woni da no so se to de adin ono e na wo be fra no to de adin a ono na wo kai no mechire udwankọ bia obotantim wade nyina wani da so David se hye yande ye mu afra Awurade din mu enti meka ye na Awurade Yesu Kristo mu asem according to John chapter 5 down no also hye se ajanma nkwa no sana ne bansuma de ope enkwa enti enkwa kura ne eye de ope na ohwehwe na no so ade amano na de ya me dane so so bae se obaje de wayira anaso obehwe ne waje de wayira ya ka de wayira nya de ohuni fie kwan Davida ayete so de otias ne aka cho se otias ewuo enye se bi ewu shamena mo wane ya kaso yo tiasia wu according to the Bible no bi obo akohwe na so ohun Christ no the onji Yesu Kristo ni ya no Bible chese wu enti u kai Yohani mumana John chapter 3 verse 16 na osese de Yakobon do wiase de no yi ne doba kro ba kono de ma ye so bi bia lo begina di no wale nyina no wanya dankwa we kire se wunya na na cha se wanya dankwa se wujini di na ukura mu ye no kwa mu kire mu na sufra na obeje wo so o ha na manie bia o de tie mu fe se ye na ja wo sure wone wo doba be tie mu fe ma ne anadui oyo domfo mabulomfo ajayo na kwa fese oli nyina ni huntaw da biara da ne pono se o yina ni huntawa huni se oyo honam anase empon papa eyo wadi nyina ono na ade ne nsabo wo oka niema sisi anie ena owo ode oba asasi so oso hwe mama wona wagime adie na anase wagine ba na adie ne se mama won tomi se wanya ajane ba Shall not come Matthew chapter 5 verse 44 now. Also do watamfo na. Obon pen na wona tamfo or watamfo na na so wona watawo na. Sa ene kire so be ajan ne ba. Enti sa damfo e na meka ho asem ene anwre. Yesu ene olonye. Olonye baba onye lo. Lenye ha ha me. Now we can say wasugusu autie Salvation Radio from Spain. Yabama arechoche sem enkwade sem abebo wa brabo mi hye unkura wo yamsum mu. Yabama wadiye wo empor huhum mu.
nia okuma honam no odi honam ani anase empo no menka se owuo na de akoma honhom no odi honam ani anigye sanse de yehunu bia efiri honhom mu enti so wo bompaye se wo beya nkwagye e wo honhom fama esankyerane no da di e wo honam ani na se wo kuma honam nso a wo kra no nso di yawo na mesra so be kwaso ano fa ina radi Yesu Kristo adamfo kwan ben ena obefa so a obefa na adamfo ana obefa ina yankopon na obo so na asase na adamfo according to 2 Timothy chapter 3 verse 16 no ose chroni nyina firi yankopon humi mu ayama atenetene atanyie entini ni nyina ne sa twesam no ba mana bataw abere nyina mu o kenkan no usua wo bo ho mpaye no na ukoso na chese unya nyankopon entamu ayonkofa enti saa ana etie empaibo so ya de ehu hia sanse ne na nyankopon na so yi niema adi kira ne nkoa bra Israel fo ebekoko a woko Samuel ho no Samuel kwese okobom paye wagimwaye afri asafo urade ho we chese mpaibo ya de ye ne yankopon adidi nkita ho enti we su na namba mo nso ofa Yesu Kristo adafo yuntie mio mema meri avani omega meri kwansuori makwanti ori kwansuori makwanti no de opena me na menumbi oh metenum bi si ade me kra ba mo honam so na mani agye manyam som keke sa pepepe Yesu Kristo ni anadamfo yanko ni se ebia no de adom bia don wo sa pepepe me kaso wasuguso tie Salvation Radio o fra me koja pia mani baji pi me che na hwefo nyina wana waje mre wasem mre na wote a wotwen ya na se mpo no wotie yen se wiasim uwa ni da so a ade a wo ye bia ne ya na wo akokoduro abodi a nyankopon boye ni nyina ne ya na odibi ya mfanto ho de mani padasani ba se wanhwe ni ya onti ase yanhwe ade bi wo ha abo odwan anana ntwe anase empo no menka se abo aponche se oba be pem anase obedi akoa die odika ye ne se odi nenai anase empo no otwekwa nachi na natwi a anase nachi a otwekwa no oti ase opa chese owo achitani ene say na bemben no ena ohawa so ti osi ni tira se de na twetwe fom chese de ogina nanimu no odene natiko eba beka fom opa chese obedini so nkunim enti se wo so ya de bi no achitani bia ya na ubu edru pa enti ya hwe ade bi so onipa fam se sikani bi wo sika na so odifuo bi ya ade bia ohawa ni sika so ya na bu edu so be yesa adentia because on min se sika ya ade nyina se de Sodom o kan ye no eye no kra so sika ya ade nyina je nkwa na entimi nto but kan hu se sika anase empo no boni nyina yin ani sika according to 1 Timothy chapter 6 verse 10 no eye no kra so boni nyina yin ni sika pe enti odi na wotu ni sika so no wa ye de ope sana de wo Yesu Kristo no nso no anaso wo nkwagye no oye ade bia
a eye kwampa so a oni se Yesu Kristo tanachi ana ne so fa ho ma Yesu Kristo na wo nso no wonye ne wo pe wo Yesu Kristo mu a ede wo bekọ nkwaje mu misraw ene dey se fa ne adamfo ene anadui ma onsa so kire no na hwe wakoma mu hye nsuo gu nanim se de utie salvation radio wi Yesu Kristo ya wo de wate oya wo de preko pe woni obia eni chemu pe ono ne alpha ni omega ni otimi di owuo ne asamandu sunkunimu no hwe osi ade ye no ni oka eba mu no prekese jabadu a ofiri kurotia no wagigi afiafiem dia honhom mani nyina tene nka wobutu fam no dia odene nsasi ni koko kasa dia osufre ni bia obaje no so no wadafu bia timi aka cho se kwadwo metimi ama nkwa ana se unwe bia timi aka cho se kwadwo dia uhie bia mayama ana na se wakampa mudido sai ni waye nipa de be show bo metimi aka cho so nwa meboa me maka san se ebia na wo gidie bia na se mpo ni woni da so bia me de be yo ana se me wo nyina so bia me de be ya ma na nso no ka wo se ni fani so beto bo abo no na ye dan esi bibi so afen so no oyoni padasani oni ochina sem according to Genesis chapter 1 verse 1 no osin fiti ase no onyankopon bo soro ne asase na ade sae no frane ade sae na ade chiye no frane ade chiye we chese nyankopon koto nanim ade chie mu nsam enti ni padasani betimu de nanu aka de opa bia la se ochina meye na so sa ade chi no se nipa no da wan sole a unwa he ena okro ana se de bosha ohya wo no abamu ana na okwa aba asenya beya ana oli timi show boni so da biala da obra Yesu Kristo ntwira da biala da eti same kai we ni nyina na me hwe ma bera bomu ne me hwe ba bia me fire ne ba bia ma ndro ne ba bia me kwa ba bia du wa metimi aka sema ho ode me nyansa betimi de me akoduru da biala da na nyansa no kula ye nya firi he obi biala ni wiase mo betimi atena so nwia no wanya nyansa obi biala ni wo betimi aka hwe ni mo nyansa ma ana so betimi adi ni so hye ni kokoso yo nyansa fo so ni nyankopon ana so betimi ama no nsaso aka so ne na nyansa nyina twawie no obi biala no odi mu nyansa che ye na Awurade Yesu Kristo de men nsaso ni kokoka ni dwam so obi biala no wo nyansa se ye Awurade Yesu Kristo hia Job kura kabi yakopon kan se Job yo empo no oyo tene ni na hwe de Job kan ye according to the Job chapter 1 verse 7 no Job so hwe momien kan okra ewo mu
Job chapter 1 verse 7 no. Ose nyamsuro ni ndiem fiti ahye. San hye mebusam so ka bi. Mebusam so kire mu mani kosi hye. Nyansam fiti ahye ani nyamsuro kai. Proverbs chapter 9 verse 10 na. Ono so ka asemi sa. Eti kai wu so bi piara ni woni mu nyansa bra woni nyamsuro. Ana so bi piara ni wo betimi aka hye ni nyansa no efi ono ankasa. Na Solomon ne papa no ni mu nyansa pa efe ne Emperor David. Na Bible sani be di ni ba Solomon ho adanse se Solomon owo nyansa se ne ahemfo e wodi kan ni nyinala. Na mi bi sha wo se etina ne papa sabio mani wo sumbra so. Na ne papa no wagimi ana Davida. Wa chasa nyansa nyina firi twedi ampa Nyankopon totorobo nsu a onkwati ne mo pa de obo nsu no ba wia. De oto nyunu ana so pelo to nsu de nyunu kata di pa de soni so. De o na taban kese no so papa nkwaje ye okra bia la de. De odi ne nsabo fom no ye odi pa de soni firi do tiamu. De o hwene ne hwemu ana so kasa fa ne hwene mu ana so mo me ye o ma okra eba tiro di pa de soni mu ana ne tiamu ana be ye okra chasefo no. Oni goto ni nyanso firi no wate. Ena nyina me so be fa ye na Awurade Yesu Kristo se wo kra ne waje nkwa ode ho ba ba no kwan so nkoso hwe ba ye dia be yo owo tumi dia ke ye be ka cho se ba ye ni tumi dia oboa adentia owo so bron sama so owo tumi sa so na abosom wo tumi na so dia ya be dan se tumi na bre wo ho ahye de ma ye na Awurade Yesu Kristo hallelujah ba bi oti dia wate jini di kwan so nkoso se oni tumi a na Nyankopon mo ni di sa oni tumi a Nyankopon nka na aso na Nyankopon tumi so boro wanyina aso etimi bi saw ya yi master adina agina ho ana ade akwa agina ho ana esi yidia obesomo na bi bi saw boko yi master ana boko yi akwa se uyi akwa ka se wakɔhye nipa miensa ana se tumi mienu ase enti wono ya last wo be ya akwa mu akwa na se okofa master se Onyankopon na se okofa master se ono na obesomo na onya tumi nyina be wie wate tumi nyina ebe ya wodia so from master to the next steps and from next steps to the last steps enti Satan ebe ya last steps na se all the omoma Jesus Christ dia and from master to the second steps from second hand to the last hand. And found sika nkoto aduane amewo kra si aka so di sika koto aduane amewo kra odi sika ohwo sika so de ya ade a enhye fata na nkwaje bi anya den enimi obi be bisa share ne de wo hin kai 1 Timothy no chapter 6 verse 10 no oso sika anase mpo no boni nyina hini eni sika pe enti dia obo adwama ogina kwan no denti a ogina ho eye sikanti a ogina ho ye old can to court anase judges your mubu attention nyina no waje adamudie me kire bribe bi wodi sika abribe no enti eno so abeya bone de adan e de amano we amfanto ka hye de mo hye ne obeja wo na wo de mo ma Yesu Kristo how na wo da mu no e de obekọ wu anka okun wa che eduru ba bia Yakupon jaa de mo how no fa wo na pagya kwan hyeronkoso mame mo amfanto hu bi Joseph oso da epi no ka che ni nuanom na no nte da ya hye nti ni nuanom ti ahye wo say Joseph aba be kwosoro wo say Joseph aba be tumpon e wo wiase a waba no mu enti wo wadin so ndo solete ya no Nyankopon yini ye de ane de ache no beto se no kwan a obefa so me na koduru ho enti e koduru pempen so se wo yi no de ne koto amra mu ni nwam o eza be ka ache no ebe be woni papa no mu amane so oba no de abo bi ache na re wo say yi no tore ma obi a oto nkwa wo de ne kokoduru empon ahimfi akokọ ya akwa ho so san konya amane ho sansa na ahene no ne yene no firi ne so no ne be ye bibi ono ne be hihye ho se ye mafo ayi no ma ko bia be ka se o na sa hene yene de adwan ho amode ne o so ye sanso be bia obenya bibi pa bi afiri mu obenya sika bi afiri mu but onwe nkwaje no ho
Oni so yes aso na si na Awurade Yesu Kristo ye ntam nkwan. Enti no so kasa hwa melenya boni wentie ma safo Awurade. The Bible says yene no kokotwa ntorogu Yosef so. Na bere kokotwa ntorogu Yosef so no. Ekowie ne se ye de no koto afiase. Na Yakopon apapa hye ohyew nkwa na se odi ne nkwa so na se mpo no. Onante woni suro kwan so a. Onyi na ni huntaw no. Omo ekoyi ne bai ma ne beye ompanyina na se meka so beye panyina na so dihye bi ewo ahemfie. Enti we kira se yedia bi da wani ma na ne ntia se wo mfa haw mu se amane bi da oso a na ne ntia se beka oso de oye ba ko pe Yakopon oyobi a otwe nunkum oyekorafo ankasa. Enti so kan Joshua chapter 24 verse 19 na Joshua ka shemi o ka kire o man Israel share Israel nti mubetimi asom Awurade mubetimi asom ye Yakopon hye ole mfa mo mera to anche bo da biara dawo na oyonyame a oye nunkunutwefo se wate ahye enti hawa wonamu no make sure say Ofa onko mabosumi onko mama watabu ho onko empor papa tumi biala ho firi yen Awurade Yesu Kristo achi na ya domfo mobronfo aja so le nyamu da biara da obeyi apie onsunoma ebepie na obegina esie so na mansa nyina beka se kwadwo ene onwa unie na yedo testimony aba be ye wankasa woye ma wankasa yes no kre chese wankasa uni hu adanse obi na beba be di hu adanse ena nyina me jiro Yesu Kristo di mu hyew nkran sha abrabon ba bia wapema koduru bia no papa mo bone mo so Yesu Kristo mu den na yiro wona nantene mera so na suro ye na Awurade Yakopon no be hyew nkran okay osankafo eti dumienu Ecclesiastes chapter 12. Sorry, Ecclesiastes chapter 12, verse 13 now. Ose ashamono na wieye ye yete ya ne se suro Yakopon na di ne mmara nsem so. Hallelujah. I'm going to say, family, pa. Namikasa Wasugusote Salvation Radio all the way from Spain. Ya homo ablina. Ya chosa sempono. Uwa jumadie bi obobo hu dawuro. Anase. Uwa adie bi opese ode na di kwan hyeronko so. Akwanya wo homo wo hawate. Oba be ye ni nyina e dia mo kwan hyeronko so. Sanse unti e na ye wo ha. Na me ka say Ellen chere ma shora konwa no so aka metia bi ena se onya mere na otie minti God will give you a victory we ena me de be ma o last hour san mu si na se wante me nka bie ma na che se eye Yakopon pa ye be san ahia biem yankwe Tiemwa ha.
Nyankopɔn bɛ mo adi nkuni wate problem on na mu no bɛ di nkuni wate ɔde adom bi bɛ so wo de enema mienu pe o sanso se wona wo suma Awurade no wo so no huhu mu no nokure mu. He has given me victory. He has given me victory. Ah, hallelujah, 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 hallelujah. Pray now, I'm going to say, I could pray you up here on. Only but as anybody been on tears and I'm sure I want tears here. Something Uncle Paul will be 2 million watching this year. A time for the show up and no best room for you. Now, shouldn't you know, in power, I do Uncle Paul if you know better now. I didn't know, show so bad you couldn't watch it. Not to attend near me. Till we feel the Anthony now. Tenacity so about. Now, dear, a dear, and not your fiddle. Would the young coupon a pedie? No, would the other 2 are dear. Now we are the 10 would dear. Now would the up pay. I'm a shout bus sell in Yao Muda Bialada. Yes, you may have one uncle Hamuda. Ain't you kind? Trashamana. I see Uncle Paul and Mao. And so here's a soon and mouse. Ain't you Ariana so how I doubt so? Uncle Paul enemy. Say, obey me ashwa. And in tia or the amount. Ni answer, obey prove Uncle Paul says, so that what tea biano. Udinich. Now, come back and over for sure, obey so dinich. And so, how bad we are all important the Berada. I bring them on a bit to an among. Now, I say, Hannah, never man require my media sure. Bye.